Welcome everybody to this Ignite stage. Thank you very much for turning out in such large numbers. My name is Jessica Hartog. I work with ActionAid International. Next to me is Laili Begum. Laili is a grassroots woman leader. She's a local hero. She has overcome a lot of barriers and is now leading on disaster risk reduction. And she will be sharing her story today with us. And next to her is Nazir Uddin. He's working with ActionAid Bangladesh, and he has been so kind to translate for Laili and for us, because Laili will be talking in Bangla. So I want to ask my first question to Laili. Laili, could you maybe explain a little bit more about yourself and where you're from? আপা আপনি কি একটু বলবেন যে আপনি আপনার নিজের সম্পর্কে একটু বলেন প্রথমে হ্যাঁ শুরু জাস্ট আপনার পরিচয়টা দেন আমি লাইলি বেগম আমি দুর্যোগময় এলাকা বাংলাদেশ থেকে এসেছি আমি 3 সন্তানের মা এক মেয়ে 2 ছেলে আমার মেয়ে এবছর অনার্স শেষ করেছে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে আমার বড় ছেলে ঢাকা টেক্সটাইল ভার্সিটিতে ইঞ্জিনিয়ারিং করছে আমার তৃতীয় ছেলে ইন্টারে ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা চলছে আমার স্বামী একজন দিনমজুর I'm Laili from Bangladesh and I am proud mother of 3 kids and they are studying in different levels. My daughter, she just passed her honors exam with first class and my son, he's a textile engineer student and my daughter, another daughter is in high school. And I am from a disaster-prone area of Bangladesh and I am happy to be here. Thank you. And Laili, before you became a woman leader in your community, can you kind of describe how your day looked like? You know, from the moment you joined your husband. আপনি যখন জীবন শুরু করেছিলেন আপনার সংসার তখন আপনার জীবন কেমন ছিল সেটা সম্পর্কে যদি একটু বলেন আমার ছোটবেলা থেকে আমার বাবা একজন প্রতিবন্ধী সেখান থেকে মানে বাতাসের ঝাপটা খেতে খেতে এক কৃষকের বধূ হয়ে আসলাম আমার ছিল না কোনো স্বাধীনতা ছিল না কোনো অধিকার ছিল না কোনো আনন্দ তার মধ্য থেকে আমি যখন সন্তানের মা হয়ে আসছি তখন আমার পরিকল্পনা ছিল আমার মতো আটকানো বদ্ধ ঘরে আমার সন্তান কিভাবে মানুষ হবে তখন আমি একটা ব্রাকের স্কুলে চাকরি নেই প্রথম শুরুতেই আমি ঘর থেকে বের হই চাকরি নিয়ে তখন সমাজে কিছু একটু ভালো কাজ করতে করতে নারীদের নিয়ে কাজ করতে করতে পরিচিত আমার এলাকায় পরিচিত হয় আমি পরিষদের সংরক্ষিত আসনের মেম্বারও হয়েছি সেখান থেকে আবাস অ্যাকশনএইডে আমি আগমন করেছি সেখান থেকে আমি জেনে গেলাম আমার অধিকার আমার দায়িত্ব আমার কি করতে হবে It was a long journey from my childhood. I was struggling with a lot of things and within those struggles in 10 days I get married and after that within a year I get become a mother of child and since then I was struggling with each and everything in the surrounding and that was really a big struggle but I forced myself to get out of all these barriers from my surrounding and I had started with as a school non-formal primary school teacher with a local NGO and then I realized I can do something I can change my life and then I had started to influence other women within our society to
break the barrier the way I did it. And over the period, I built myself, and definitely the NGOs and our community people, they support me to grow myself as a leader. Thank you very much. And Laili, could you describe what was for you a defining moment of getting out of the house and starting to engage in community work? আপনি কিভাবে পরিবারের যে বাধাটা ছিল সেটা কিভাবে কাটালেন এবং সেটা কাটিয়ে কিভাবে আপনি স্কুলের চাকরিটা নিলেন সেই বিষয়টা যদি একটু বুঝিয়ে বলেন। বাধা ছিল একটা সামাজিক, একটা ধর্মীয় এবং কিছু ছিল কুসংস্কার। সেই বাধায় আমি পড়িনি, কারণ পাছে লোকে কিছু বলে সেদিকে আমি তাকাইনি। আমার সাথে ছিল সরকার, আমার সাথে ছিল এনজিও। আমি চলছি সত্য পথে, আমি চলছি ন্যায়ের পথে। গুটি গুটি পা দিয়ে আমি সামনে এগিয়ে আমি এসেছি মেক্সিকো এসেই থামিনি। আমার চিন্তা, আমার মতন ঘরবদ্ধ নারীকে আমি এমন জায়গায় আনতে চাই, দুনিয়াকে দেখাইতে চাই, সচেতন করতে চাই এবং আমার সন্তানকে আরও বিভিন্ন রাষ্ট্র যেন ঘুরে দেখতে পায়, এটাই আমার আশা। দোয়া করবেন আমার জন্য। I had to address three barriers. One is social, one is religious, and another one is from the society. So all these barriers I had to overcome, and fortunately when I was trying to get rid of all these barriers and overcome the existing structure and superstitions of the society and the rumors in the society community, that time I find some friends within the community, and later when I get involved with the local government, then my fellows in the local government institutions, they also supported me to grow further, and that is how I'm here in Mexico. And I'm not want to see myself limited to at this stage. I want to bring my fellows here as well, and that is my vision for next. Thank you. And maybe a last question. How does your life look like at the moment? What kind of work are you engaged in disaster risk reduction, and how does that work out at family level? Are you being supported by your family in this? আপনি যে বাধা অতিক্রম করেছেন এই ক্ষেত্রে আপনি পরিবারে কাদের সমর্থন পেয়েছেন এবং বর্তমানে আপনি আসলে পরিবারে কতটা সময় দেন আর সামাজিক কাজে কতটা সময় দেন? এই বাধাটা আমি আমার পরিবারে একটু হেল্প পেয়েছি আমার স্বামীর দ্বারা। কারণ কি, কাজে এবং কথায় যার মিল থাকে তার উপর অবিশ্বাস করতে পারে না। আমার কাজে এবং কথায় সবসময় মিল থাকতো, ভালো কাজে যেতাম, আমার সুনাম সে শুনতো, যার কারণে সে আমার সাপোর্ট করতো। I get support from my husband after because whenever I did something, he get information from the communities, and he always inspired me. And initially it was little challenging because he had lack of confidence, but over the period when he find me consistent in my words and commitment and my action, then actually the confidence grown, and that is how we mutually did progress. এখন আপনি পরিবারে কতটা সময় দিতে পারেন বা সামাজিক কাজে কতটা সময় দেন, এবং সেই সময়টাতে যখন আপনি পরিবারে সময় দিতে পারেন না তখন আপনার পরিবার কিভাবে আপনাকে সাপোর্ট করে? আমার পরিবারে আমার মনে হয় সারা দিনে কোনো দিন 1 ঘন্টাও সময় দিতে পারি, কোনো দিন 5 ঘন্টাও সময় দিতে পারি। মানে ওটা পরিবেশ, আমি যখন শুনতে পাই যে ও জায়গায় নারী নির্যাতন হচ্ছে এবং একটা নারী অসহায় পড়ছে, আমি তখনই তার সাথে চলে যাই। কিন্তু আমার সংসার যদি একটু রান্নাবান্নার কাজে, সংসারের কাজে যদি দেরি হয়, আমার স্বামী এখন আর বকাঝকা করে না, আমরা দুজনেই মিলেমিশে কাজ করে খাই। তাছাড়া আমার মা আছে বৃদ্ধ, সে একটু সহায়তা করে, এভাবেই আমি দিন কাটছি।
এবং আমার খুব সুখের সংসার, আমি সুখে আছি। দোয়া করবেন আপনারাও ভালো থাকেন, আমি যেন নারী নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি। Nowadays, I am very busy with my social work, but I'm lucky or I am happy that my family supports me, and especially I should mention my husband is supporting in my absence to manage our house, and my mother-in-law, she is also supporting me, and being a happy woman, I want to be happy in future as well, and actually I request you to pray for me to grow further, and since I can't stop or resist myself to be engaged with the people who are affected by violation of rights, especially women who are a survivor, I can't resist myself to support them, and that's why whenever it is happening, I just go to support them immediately. So that's a struggle for my family, but they are still supportive to me to play that role. That's why I am happy. Thank you very much, Laili. That is very, very inspiring. I hope everybody found that also very inspiring. I just wanted to highlight that the Sendai framework for disaster risk reduction is really underlining the importance of women's participation in disaster risk reduction and women's leadership in disaster risk reduction. But listening to Laili, I hope you all understand that it's not a very simple story. It is not just about creating spaces to women to participate, but we actually need to be able to work together with women and support them to overcome barriers like unpaid care work, their some women low education and literacy levels, very strong gender norms and patriarchal systems in different countries. And that is why we have a shared commitment to work with women. And I say I mean governments, I mean civil society organizations, I mean everybody. And we really need to work on that together. So ActionAid has been working with women like Laili across the world in trying to build their leadership in disaster risk reduction and overcoming barriers. And we have a couple of key demands for people working on disaster risk reduction. So first of all, we really want that there's a government will mandate at least 50% women's participation and leadership in disaster risk reduction. But to make that happen, we really need to commit to reduce women's unpaid care burden. And that is about creating and resourcing gender-responsive services. This can be childcare facilities, access to healthcare, access to education, etc. And then lastly, we need to make unpaid care work much more visible. And when we're talking about economic losses of disasters, we also need to start looking at non-economic losses of disasters and looking at unpaid care work. When a disaster strikes, sewing machines of women might be flooded away, which has a huge impact on women and their livelihoods. And so there are so many more examples that we need to start looking for. And with that, I think I look at the time, and the time is almost up. But there have been a couple of documents that have been shared with you. Laili will be still standing here. If you have any questions, please come up to her. We also have a stand. ActionAid has a stand in the market booth. Laili will be there. So please feel free to come up and discuss further, to learn more about her story and get inspired. Thank you. সকলে ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আমার মতো নারী নিয়ে এগিয়ে যান, নারীরা আর পিছিয়ে থাকবে না। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। Thank you all, and I hope that all of you will stand for women's rights, and you will support women all along.